ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਤੋੜ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਧਮਾਕਾ। ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਮੌਤ, 40 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਸਨ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਲਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ 3 ਐਮੀਗੋਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਤੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਜਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਰਸਮੀ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਤੋੜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਫਾਰ ਮੀ ਪੇਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $60,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਸਨ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਹਨ। ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇਤਾਲਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਏਜੰਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ NGO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੀਫਨੋ ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਬੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਦਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਰੁਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ US ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ 3 ਐਮੀਗੋਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ GDP ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। As a continent, we are unique. We are 3 large democracies committed to freedom, human rights, equality, and creating real opportunity for everyone. We share deep ties as friends and trading partners. Free trade through NAFTA
has helped make our economies among the most competitive in the world. It makes sense why. Combined, we are home to 500 million people. We have an extraordinarily strong innovation ecosystem. Our combined GDP is larger than that of the European Union. And as leaders, we are all dedicated to driving economic growth that supports the middle class and those working hard to join it. These are all foundations of a strong and resilient continental economy. People remember what happened just a few years ago when the certainty of this partnership was in question. Investors, businesses, workers, and citizens all worried about what would happen. When free trade is at risk, that isn't good for competition in the global market. Thankfully, the belief in free and fair trade won the day. We renegotiated and we got an even better deal. To put it simply, we are and always will be stronger together. The world today is facing a lot of uncertainty, with the rise in authoritarian leaders causing global instability and the high cost of living putting stress on families at home. It's important that we come together as leaders and as friends to look at ways to make our economies more resilient. Today we discussed how we can build reliable value chains on this continent for everything from critical minerals to electric vehicles to semiconductors. This is good for workers, good for consumers, and good for communities across our countries. We can boost our economic resilience even further through our work to build a clean economy. Things like clean energy, including hydrogen, manufacturing zero-emission vehicles, and encouraging more people to adopt them. This is an enormous opportunity for workers and for business. Canada is pleased to have our Mexican and American friends committed so strongly to protecting clean air, clean water, and a brighter future. Canada is also pleased to see all three countries take steps towards building a more diverse, equal, and inclusive society, a society where there is opportunity for everyone, where women and girls are politically and economically empowered, including Indigenous women and girls. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨਸ ਕਮੇਟੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਕਿੰਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2015 ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਕਿੰਸੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। Poilievre ने कहा कि कैनेडियनां लई जवाब प्राप्त करने दा समां आ गया। As you know, Canadians are suffering. We have 1.5 million Canadians eating at a food bank in a single month. Reports of students living in homeless shelters because they can't afford the now $2,000 for average monthly rent. The cost of a mortgage payment is now a larger share of an average Canadian paycheck than at any time in recorded Canadian history. Some people are going to food banks asking for help with medical assistance in dying, not because they are sick, but because they are too poor and life is too miserable to go on. Why is inflation so exorbitant now? Well, the answer is the cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of inflationary deficits has bid up the cost of the goods we buy and the interest we pay. Now, the Liberals will tell you it was all necessary, but we know that 40% of new spending in the last 2 years was not linked to COVID, according to the Parliamentary Budget Officer. We also know, according to the Auditor General, that about $30 billion of the COVID spending was questionable and $4 billion at least was wasted. One example, of course, is the ArriveCan app, whereby $50 million of contracts went to shady companies for questionable work. Some of the companies didn't do any work at all other than to recruit other companies that supposedly were to do the work, and that work was badly done because the app in the end did not even work. Now, on top of that,
we learned that the Liberal government has given 30 times more money in contracts to the Liberal-linked firm McKinsey than did the prior Conservative government. Recent reporting has shown neither the company nor the government is willing to explain what the money was for. $66 million in core government contracts and tens of millions of dollars of other contracts from Crown corporations. One unnamed immigration public servant said that he or she did not even know what they got for the money. $25 million went to that department. And what did we get as Canadians? What are the results of this management company's ingenious work? Well, 2.1 million immigrants wait in the queue. Over 1 million are waiting beyond the acceptable legal timeframes. So we want to know what all this money was for. We also want to know about the outsized influence of this company in the operation of our government and our democracy. The company is under investigation for its involvement in politics and government in France. They've had to pay financial penalties for their role in facilitating the sale of opioids into the United States of America that helped deliver a massive drug overdose crisis that is now spread into Canada. And then finally, the director, former director of this company, managed to get himself ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5.5% ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 6.6% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੇ 1.5% ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਇਹ ਵਾਧਾ 7% ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਔਸਤਨ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ $233 ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। Just a great partner to me in now 9 budgets, and today the 2023 budget is being formally launched. Like every year that I've been mayor, the proposed budget will be presented at the Budget Committee by the city staff. This marks the beginning of a public process, and I emphasize this all the time. It's the beginning of a public process that includes hearing directly from residents and from councillors. And I've already been having some meetings with councillors, and some of them have already put forward some ideas that are not ideas that I find to be out of sync with what we're trying to do, which is to preserve city services and to make sure that we can serve people as best we can. But the process has, in fact, as you know, been underway for several months. And despite it being an election year, which has always led to some alteration of that timetable, there will be the opportunity starting today for there to be public and councillor input. The process that's been followed to date has been a collaborative process, as has been the case in every previous year between myself and Councillor Crawford and the professional public service. The differences between the process in my 8 prior budgets and this one are very, very few and very small in terms of the differences. I want to thank City Manager Paul Johnson, Chief Financial Officer Heather Taylor, Stephen Conforti, who's the Executive Director of the city's Financial Planning Division. If people out there had any idea as to the complexity of putting together a $16 billion budget, line by line by line by line, it is a massive undertaking, and the same, of course, with the capital budget. It is $16.16 billion operating budget and $49.26 billion capital budget as set out in a 10-year capital plan. Now, it's no secret that everyone is battling inflation, rising costs, and the lingering impact of the COVID-19 pandemic. And this has made life harder for everybody. Chicken selling for $27 a kilogram is one of the latest public examples we've seen of rising costs that are faced by individual Torontonians. And people were shocked when they saw that. So was I. But on a city scale, we're seeing these things in different ways, so that, for example, our long-term care residences, of which we own 10, will face a $3 million increase to their food bill to care for the seniors that we have in our care. And that's a 31% increase. And this just goes on and on in terms of examples we face as a city government in trying to deal with the challenges of serving people. Another example is high fuel prices. Toronto residents have been experiencing this every time they fill up their car. Every 1 cent per litre increase in the price of gas cost the City of Toronto in its budget $900,000.
the cost of fuel for, if people think about it, for thousands of buses, police cars, ambulances, fire trucks, and many other city vehicles. That, in and of itself, increased fuel costs will add $46 million to the city's budget for this year. And to put that into perspective, $46 million represents the equivalent of almost 1.5 points of property tax just by itself, just for the fuel surtax, or not surtax, the fuel increase taking place. Rising interest rates, similarly, they've gone from 0.25% in 2021 to 4.25% today. So while they still sound low in a historical context, ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। First of all, affordability for Albertans. We know that this is still a top-of-mind issue for Albertans, and we're working very hard to provide relief. Effective January 1st, Albertans are once again saving 3.6 cents for every litre of gas and diesel, and those savings bring Alberta's gas prices to about 23 cents lower on average than the national average. So every time each of us goes to the pump, we are keeping more cash in our pockets. We're also preparing to roll out the first of our direct support payments to families, to seniors, and to vulnerable Albertans. You heard about this yesterday. An extra $100 a month for these Albertans will go a long way to bridging the gap between being able to say yes to a purchase or say no. And as Minister Jones and Minister Glubish and Minister Amory said just yesterday morning, the portal for applications for Alberta families and seniors will open next week, and then we'll be doing a deposit at the end of each month, with the first month being January 31st. But equally important to note is that many Albertans will receive those supports automatically without needing to apply, and that includes Albertans who are receiving AISH and income supports and the Alberta Seniors Benefit, as well as those receiving services through PDD and both foster and kinship care programs. We are also supporting the work of Alberta's food banks, who have been called upon even more lately as inflation has been making it more difficult for Albertans to buy the food that they need to feed their families. Last month, for instance, Minister Nixon announced $5 million in grants to help organizations helping to provide food security across the province. And in addition, we will have matching donations that they received in December up to about another $5 million. The grant guidelines and applications are now open, and so I'm pleased that he has brought this initiative forward, and it will continue next year as well. While inflation remains high, though, I need to highlight that our economy is doing incredibly well. It's growing. In December, over 41,000 new full-time jobs were created in our province, and that really is something to celebrate. There are still 100,000 job openings in our province, so Alberta is still calling, which means that there is work for those who are looking. And that work is an ever-increasing number of industries and sectors as our province continues to diversify its economy. This is why I'm also concerned about Justin Trudeau's just transition, as he calls it, because when I hear the words just transition, it signals eliminating jobs. And for Alberta, that is a non-starter. I think we all share the same goals when it comes to reducing emissions, and that's across all industries, including oil and natural gas. We are working with the federal government closely on technologies like carbon capture, utilization and storage, hydrogen, critical minerals, but the good work gets lost when they use this kind of divisive, polarizing language. Because the world is looking for energy, for more petrochemicals, for more LNG. This is not an industry in decline, but it is one of the industries that is strategic to world energy security. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਘਾਤਕ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Religion, gender, identity or orientation. As leaders from Canada, the US and Mexico, we have a responsibility to combat discrimination and hate in all its forms. Today, we're committing to doing just that.
By signing the Declaration for Racial Equity and Inclusion, we are pledging to uproot deep and long-standing inequalities. We know we can't change the past, but we can work towards a more just and inclusive future. This declaration is a historic step in our work to eradicate deep-seated injustice. Diversity is a fact, but inclusion is a choice. How we choose to incorporate the diversity of our communities can mean the difference between a stagnant and thriving country and continent. While we have certainly made progress, systemic racism and bigotry is still a daily reality for many. It's dehumanizing, humiliating, and above all else, unacceptable, and it has no place in society. That is why Canada has been taking action. As we are engaged on the path of reconciliation, we have continued to tackle systemic inequities and discrimination against Indigenous peoples of Canada. We sat also down and listened to marginalized communities, incorporating their recommendations in the new Canadian anti-racism strategy. The work to right our societies of intolerance will not be easy, but it will be necessary. Canada is by no means immune to intolerance. Anti-Indigenous, anti-Black, anti-Asian, and anti-Semitic hate have sharply risen. Muslim communities in Canada have experienced several horrific, deadly Islamophobic attacks in recent years. That is why we must take further action. In our upcoming action on combating hate, we will address this head-on. ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। We have just signed the third NATO-EU joint declaration to further advance the strategic partnership between NATO and the European Union. This is more important than ever. Almost a year ago, hours after Russia's invasion of Ukraine on the 24th of February, the three of us met together here at the NATO headquarters. President Putin wanted to take Ukraine in a few days and to divide us. On both counts, he has clearly failed. Russian troops have been pushed back by the brave Ukrainian forces, and NATO and the European Union have stood united in support of Ukraine. The regime in Moscow wants a different Europe. It wants to control its neighbors, and it sees democracy and freedom as a threat. This will have long-lasting consequences for our security. So we must continue to strengthen the vital transatlantic bond in NATO. We must continue to strengthen the partnership between NATO and the European Union, and we must further strengthen our support to Ukraine. In the world of growing strategic competition, authoritarian actors challenge our interests, values, and democratic principles through military, but also political, economic, and technological means. China's growing assertiveness and policies present challenges that we need to address. Persistent conflict and instability in our neighborhood undermine our security and provide fertile ground for both strategic competitors and terrorist groups. Our declaration makes clear that NATO remains the foundation of our collective defence and remains essential for Euro-Atlantic security. It also recognises the value of a more capable European defence that contributes positively to our security and is complementary to and interoperable with NATO.
Today's declaration builds on the previous two from 2016 and 2018. Based on these declarations, we have developed concrete actions, and we have reached unprecedented progress in our cooperation. We are determined to take the partnership between NATO and the European Union to the next level, to address in particular the growing geostrategic competition, resilience issues, and the protection of critical infrastructures. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। It's extensive, especially since this is a small community. You know, don't have a huge lot of resources for something like that. It's going to take weeks easily, if not months, because there's a house down at the end of the private neighborhood that completely lifted off its foundation and is sitting in the middle of the street, blocking the rest of the neighborhood off. You know, till they move that, nobody's getting out of the end there. So it's going to weeks at least. And definitely millions and millions in damages because all these are expensive houses. We kept getting blasted with wind overnight, and I could hear the rain hitting everything, and I could hear things bouncing around my porch, like my watering cans and stuff like that. And it was definitely loud, but no thunder and lightning. You know, it was just wind and lots of rain, and the street was basically a river because it's the steep hill flowing down it, and it helped lead to all of this. I got a lot of thanks for posting the images because a lot of these, you know, are rentals, they're second homes, and so these people couldn't even see the damage they were getting, and I was able to show them, you know, broken windows and roll down shutters, all kinds of debris, logs. Like I said, a boulder smashed into a house over here. Fortunately, since I'm on the hill, I don't have to worry about getting flooded. So I just make sure that I got food, supplies in case I lose power. And I got a propane heater and stuff like that. But I know a lot of the locals around here and stuff are staying at friends and family, especially down here in the flats where it floods this bad. As soon as I came out, it was just this huge wind gust just swept over our area, and trees blowing and a lot of rain just came in very quickly. Yes, we're a little concerned about that. We have around our home things seem pretty secure. We have some fences that got a little rattled around, but we'll just stay in touch with friends, offer our home for people that might be in more vulnerable areas that might get hit harder the next few days. This is home for so many of us, and we love to be able to walk it, and we also love to be able to welcome people who are visiting Santa Cruz to come and walk these West Cliff and enjoy the views. This is quite a significant amount of waves and devastation to the cliffs, but we are so thankful for the sense of people helping people and checking in on each other. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 33 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 33 ਸਾਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸੋਮੇਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਲ ਰਿਸਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਨਲੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਪੀਟਰ ਰੌਬਸਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਇੰਟਰਮੈਕਸਨ ਨੇੜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਂਡਾ SUV ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। GoFundMe ਪੇਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕੌਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ GoFundMe ਤੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।